Molweni mandizibulisele man ngoba ubusuku banamhlanje. Igama ke ngumdumane wakaBless lo. Umhlali waseBhofolo. Ndikhulele phofu ndazalelwa am. So I've been doing some sort of a research anyana about my community, yabo, because I've noted koqala that we have challenges issues ezithe ukugubungela iBhofolo, yabo. I'm someone go concern nge-community yam, yabo, nangendawo lesihlala kuyo ngokubanzi, yabo. So I'd like to share some of my points endizinotileyo, yabo. Maybe asiyazi ke mhlambi umuntu abantu basezikhundleni nabasemagunyeni can do something now or in the near future, yabo, ezinye zezi zinto. So ndenze ilist ke apha as ndisitsho uba ndenze research. So there's a list, I've noted them down apha, yabo. Kuqala kwapha kule list yam it's scarcity of jobs and high unemployment rate, yabo. So imisebenzi ayikho kumuntu abantu aba-qualified for imisebenzi ayikho, abantu abangakho qualified it's much difficult ke, especially abantu abangana qualifications abanazo, yabo, because kunzima kwabantu abane-qualifications, yabo. So it's one of the issue enqondayo uba it needs to be attended, yabo, because I don't know how but there must be a way, because I believe umasipala and also nohulumende, yabo, it's one of the issues okanye it's one of the major things that abazamayo address in a way, because they creating programs, yabo, to ukhawulelana with le nto yo-unemployment, yabo, from abantu abatsha to abantu abakhulu, yabo. So second on my list I have what I've noted as poor education, low pass rate, yabo, a large number of dropouts, yabo. So by poor education I mean like the quality of education, yabo. So yenye yezinto endiyiqapheleyo ba the quality of education, especially ezi zikolo zethu zilapha elokishini, yabo, fumaniseke abantwana cannot read, cannot write, yabo, let alone ke to go to into ye-mathematics or izibalo, yabo. So it's one of the issues enqondayo, but it needs to be addressed, yabo, okanye it needs to be attended, because izaba yinto ephela ichaphazela nezinye izinto ngoku, yabo, because abantwana ufumaniseke uba umntwana ufunda nje, yabo, and then ngoku i-education system inako ukungahambi ngendlela erayithi ngokunokwam, yabo, because abantwana bayanyuselwa ngoku. Ufumaniseke umntwana akakwazi ubhala, akakwazi ufunda, akakwazi ubala, yabo, but uyaqhubekeka uyaya to the next grade, yabo, up until ke ngoku come to a point yokuba needs uba makaphume esikolweni, yabo. So I think le point iyalidela to le nto yongabikho kwemisebenzi, because abantu abaninzi bayeka izikolo, especially umuntu ayeke mhlawumbi from grade 10, yabo. So xa ngafundiyo ke ngumeans uzawufuneka edingele into yokuba makabe semsebenzini okanye needs umsebenzi, yabo. So the other point will be lack of passion and motivation, yabo. So I've noted most yabantu around here abakho passionate, yabo, okanye abakho motivated to do izinto, yabo, to be specific esikolweni, yabo. Most yabantu abatsha okanye most yabantwana don't know into yokuba bayela ntoni esikolweni okanye what do they want in life, like they're just going, yabo. So ufumaniseke uba ke ngoku umntu xa isenza nje into engayenzi with intliziyo yakhe okanye with uzinikela, akayenzi ngale ndlela suppose uyenza ngakhona, yabo. Even kwi-workspaces around, yabo, abantu bayaphangela, abantu bayasebenza, but akho nto ibadrayivayo, yabo.
to do okanye to be the best kwinto abazenzayo. Yabo, the other point is into ye-substance abuse. Substance abuse. Aw, yabona ke ngenye into endiqondayo uba hayi madoda. It needs to be attended. Yabo, because into zamaphara ke, yabo, because kusetyenziswa iziyobisi, kusetyenziswa utywala. Yabo. So most ndithe xa ndikhe ndazama to get more knowledge about le nto yeziyobisi uba why abantu besebenzisa, yabo, yintoni ebadrayivayo okanye bapushela to do into zezi drugs, yabo, because uyawufumaniseka uba ziimeko abadilishana nazo, yabo, emakwabo abantu, yabo, zibalethela to ukwenza le nto yosebenzisa iziyobisi, yabo. So nento zosebenzisa utywala ke ngoku, yabo, baphela abantu sebe-used okanye sebongamelwa ziziyobisi notywala, yabo. And nkhona neento zezistress, i-depression, i-peer pressure, yabo, ufumaniseka uba umntu alibale with izinto benqwenela uzenze ebomini, get into into ze-drugs neento zeziyobisi, yona into zotywala, yabo. And then it also at this point also affects indaba yesikolo, yabo, because isikolo bathi botshaya okanye bathi boba exposed to into zezi-drugs, yabo, ufumaniseka uba ke ngoku ixesha lesikolo nele-drugs abalibhalansisi because bazawufuna to get what they use, yabo. If abasela utywala bazawufuna ukuba bazama indlela to get into yotywala, yabo, and then nento zeziyobisi, yabo. So the point also leads to into ye-crime, yabo, because i-crime yenye yezinto ezenzekayo apha, yabo, because the so-called maparas needs, yabona, imali to buy iziyobisi ezibazisebenzisayo, yabo. So abasebenzi mos, and then bahleli nje, means ke ngoku they must hustle. So i-hustle yabo is to steal izinto zabanye abantu, yabo, bazithengise, yabo. So I think ne-crime yenye yezinto eninzi, yabo, veki naveki okanye imini suku nasuku uva kuthiwa kuqhekeziwe endaweni ethile kabani, yabo. So zizinto ezininzi ezinjalo ezenzekayo, yabo. And then the sad part ke okanye the bad part kuyo yonke le nto leyo, ezinto seziyinom ngoku, yabo, because uyawufumaniseka uba siyazazi ezi ndawo zithengisayo iziyobisi, siyabazi abantu bazithengisayo iziyobisi, siyabazi abantu bazisebenzisayo iziyobisi, but siqhubeka njengobomi, akho nto irongo, akho nto siyenzayo regarding to le issue, yabo. And then nento the poor service delivery, yabo. So by poor service delivery I mean into yamanzi, yabo, into zemibane, into ze-sewage kanje. I don't know uba ndibeka right le point yam, but zezo zinto ndizama ukutsho to specify, yabo, ezo zinto ezi, because zizinto endiqondayo uba iindlela zethu they are very bad. Zimbi shem, zimbi ngeyona ndlela. I understand mhlawumbi umasipala ii-budget zakhe akamanga kakuhle budget wise, yabo, but I don't know whether there are any possible ways like to try and raise funds for ezi zinto, because I think I know phofu into zendlela, into zamanzi, into zemibane, into ze-sewage azinidi just ibudget anyana nje, zifuna a large amount of ibudget ezawubekwa bucala for ezi zinto ze-service, yabo, because i-community I think it's one of yezinto ezi must be prioritized okanye eziprioritizwayo mos into zamanzi, imibane, i-sewage, into zendlela, yabo. Because if you everywhere man, from town to location nje zii-potholes, zindlela ezi-flooded with the-river sands, yabo. So it's an issue, a big one, yabo. Andithethi ke ngento ye-sewage from town nayo nalapha elokishini, yabo, sihamba nje silindle, yabo. And then ke ngoku in terms of ucoceko, yabo, so iyenza indawo yethu ingacoceki,
yabo, fumanise ukuba nabantu ke ngoku bazawugula and then kukho nee-mosquitoes kuzo zonke ezi zinto. Sityiwe zii-mosquitoes sigule sifumana nezifo, yabo. So le nto le iyayiafektha i-community big time when it comes to ucoceka ne-healthiness okanye i-health yabantu, yabo. So yiloo nto leyo ke regarding to le nto nomba wamanzi, yabo, because ezinye iilokishi ezininzi ke azinawo amanzi, yabo, especially eziya zapha phezulu kuthi oMagala, yabo, amanzi abanawo shembon, yabo. So the other thing yinto the poor infrastructure. No, not poor infrastructure. Yeah, I think the poor infrastructure. Poor infrastructure. So by infrastructure ke I mean pof mandithi poor properties. I think properties kule ndawo ka infrastructure. Yeah, so like grounds, halls, zikamasipala okanye ze-communities, heyi azikho kwi-condition right, yabo. So le blame kakhulu ndiyiblame to i-community because i-community ayincedisani with umasipala norhulumente, because when it comes to i-maintenance zimoshwa kasithi, because if you khumbula kule point yangaphambili of ye-substance abuse nento ye-crime, I've noted indaba yamaphara phaa, yabo, because uyawufumaniseka uba amaphara kule nto yabo yohaslisha they also bayamosha nezi ndawo ze-community properties bayavandaliza, yabo, because ufumaniseka uba asisenamaholo, asisenamabala, baduncula iintsimbi, baduncula iifestire, baduncula everything babonayo uba bangakwazi uyithengisa, yabo, bayozithengisa. And then nabantu balapha ekuhlaleni they also take izinto bayazivandalizela. Ufumaniseka uba umntu uyakha athathe iziteni endaweni ethile, yabo. So it's one of the issues, yabo, that needs i-community, needs umasipala, yabo, like kwekuhlalwe nje kudityane, yabo, to deal with le into, because umasipala okanye urhulumente akakwazi usenzela nto ngoku, yabo, because uzawuthi esenzela into phithi thina siyazenzela, yabo. So I don't know uba how can it be addressed okanye how can it be solved, but it needs to be solved, yabo, because I'm thinking okanye I'm looking at the growth ne-development from our properties, infrastructure, yabo, at large nje. It's something endiqondayo uba kuyazanywa ngapha kuyamoshwa ngapha, kuyazanywa ngapha kuyamoshwa ngapha. Even on paving same story, yabo, because kusandokwenziwa i-paving uyafumaniseka abantu bayazithathela i-paving ikhutshwa kule ifakiweyo, yabo. So you even report as cases like say even abantu ke abasemagunyeni okuripotwa kubo ezi zinto bavele bangazithatheli ingqalelo tu ezi zinto zenzekayo, yabo. So other part or other point, no recreational or play parks. Yes, no recreational and play parks. Apofolo ke asinazo indawo zodlala, yabo, because enye yento ngoku sisenza with my team besisenza into ye-activities. Yeyona point isilithileyo to do le nto ye-activities yinto yokuba akho zindawo zodlala apha, yabo. Hence ke ngabantwana ufumaniseka ukuba ba-involved kwiinto zeziyobisi neento zothandana basebancinci, yabo, because uyafumaniseka uba most of the time abanalo ixesha okanye iindawo zokwenza izinto ezizawubakha like udlala, yabo. Even nezi facilities esinazo like amabala kanje uyafumaniseka uba ngoku awasekho in good condition, yabo, for uba mabenze izinto ezizawubabeka endaweni erayithi, yabo. So it's one of the issues endiqondayo uba andiyazi ke as we are facing le nto ye-vandalism, yabo, nokumoshwa kwe-properties ezenziwayo for i-community yethu, yabo. So I think enye yento that must be addressed into i-community, because the community needs to look after izinto ezenzela i-community, and then community needs to
to take part. Yeah, I was saying, but a community needs to work with uhulumeni, needs to work to umasipala. Yeah, but when it comes to into xa zenziwe, bayazi ba it's not your duty kamasipala. It's not the municipality's duty to look after izinto ezenziweyo okanye ikarhulumente, yabo. Because izinto xa zenzelwe thina, it's supposed to be our role to look after zona, yabo. And then we need ba as abahlali like to unite when it comes to into crime, into drugs, yabo. Sizame to work together to fight ezo zinto, yabo. Siye kunormalize ezi zinto ezimosha community yethu, yabo. Because uyafumaniseka ingathi akwenziwa zinto aba but zenziwe izinto but zingahambeli ndwini. And then iyawunota kwezinye zezinto fumaniseka uba kuspendwa imali ezingaphaya kokuqonda, because ikhona nenye i-facility okanye i-property apha eholweni kwalabala lapha kwaGontsi bekusanda kwenziwa iholo phaa, yabo. I'm sure millions of rands zispendiwe phaa, yabo. Bhatala holo, I don't think noba liligqibile into engapha ko-5 years, yabo. So such issues endiqondayo uba we need to address ezo zinto, yabo, okanye need to be attended ezo zinto, yabo. So nenye i-point, it's lack of communication or transparency. So by lay point, I mean like the municipality, or let me not say the municipality, like our leaders, people who lead us, who represent us, because the so-called stakeholders kwezi zinto, yabo. Because I believe umama, abantu abatsha, tuntuni, yabo. We are led by people esabanyulayo okanye abanyulwayo ke, yabo, who represent us kwizinto kwizinto zethu okanye kwizinto suppose that siyazifumana nezinto suppose siyazi okay. I mean our leaders in terms of communication, uyafumaniseka uba they attend his meeting, they attend the program, they attend izinto but abathethi with us, yabo. I-meetings, it's only a few times I've heard that there are community meetings, yabo, because ikule ndihlala kuyo ilokishi, yabo, I've never even heard ba kukho i-meeting ekhoyo, a ward meeting for example, yabo. So such things ezinqondayo uba yenye issues ne-challenges eziya, because asi-address okanye si-inform ba this is what will happen okanye this is what's supposed to happen, yabo. So uyafumaniseka uba ngoku unxibelelwano between us as a community and our leaders inako ukuqhwalela okuthile, yabo. And then it leads ke ngoku to into confidence. Uyafumaniseka uba singabahlali sithetha kakubi ngabantu abasikhokheleyo because indlela abasiqhuba ngayo leya, yabo. Because ingathi ngoku xa kunjeyana ufumaniseka uba ingathi asikhathalelekanga okanye asibonelwa ntweni apho, yabo. So abantu esibabeka ezindaweni okanye abantu abarepresenta us supposed to communicate frequently, yabo. Siyazi uba noba because meetings but sibane si-update uba kukho into ethile, especially for example kukho into zemisebenzi, yabo. And then like kukho ii-projects ezenzekayo, yabo. I-community okanye abantu abaninzi are unaware bayazibona nje ezisenzeka. For example kwenziwa into yendlela, asazi ba kuqeshwa njani, kuqeshwa bani, ithini criteria, yabo. Suppose izinto ezinje meetings are called, yabo, and then kuthiwe guyzini kanye good people, we need such number of people, yabo. This is the criteria that we will use, yabo, that we will use, so everyone can be satisfied, yabo. So lastly, or not last, second last from my list, I have into safety and security, yabo. I'm partially captured it, yabo, kwinto ngoku ndithetha ngento ye-crime, yabo, because akho safe ngoku to go around, yabo, because kukho abala amaphara la ahamba ehaslisha apha ebantwini, yabo. So bahambe bethatha ifowuni ento zentoni bayaqhekeza, yabo. So my last point is into ignorance, lack of information and ignorance. There was the main one in Konda, it's a very big challenge, especially apha kwabantu abatsha.
yabo, because abantu abatsha the way our mentality is shaped okanye I don't know whether it's that we are used ukwenzelwa izinto, because uyafumaniseka uba sifuna uqeshwa, we always complaining asiqeshwa, urhulumente akasenzeli imisebenzi, umasipala wara. Uyabona leyo into, it's one of the issues. Yabo, I don't know, as if like we cannot do anything for ourselves. Yabo, because uyafumaniseka uba manjisi by 20,000 abebhofolo, we all want imisebenzi. Yabo, and then umasipala ufumaniseka uba can only cater for 100, for an example. Yabo, so our mentality, our mindset, we need to shape. I don't know how, but it needs to be shaped, yabo, like to look ways and means of how to get jobs, yabo, how to live, yabo. So by that I mean London, okay, we must see we must seek for opportunities, look for opportunities, and look kumasipala, all of us, yabo, because thina especially thina abantu ba noko sebe esikolweni, yabo, because uyafumaniseka uba isikolo asikazi usisebenzisa to a greater use. Uyafumaniseka uba umisa ngoba I have this degree, I'm doing this degree, wara andiqeshwa, yabo, but isikolo sethu we can't use isikolo for our own benefit, yabo. So it's one of the issues but I don't know, man. Okay, let me say is we need to look otherwise ngezi zinto ze, and the other point is ignorance, your lack of information, because we don't do research about this thing, yabo. We don't go and seek for information, yabo. Ufumaniseka uba information yethu, ulwazi sinalo luncinci kakhulu compared to okanye as we need to have knowledge, yabo, for indawo zoqeshwa, for opportunities ezikolo nento zendoni, yabo. And then thina we don't care about most of the things, yabo, ezenzekayo around, yabo. Asina, as long uba kusenzeka, as long uba kuqhubeka izinto, yabo. And then ufumaniseka kube izinto ezininzi that we deserve asizifumani because asinaxesha lazo, yabo. So by mindset yenye yezinto endiqondayo uba it's a challenge, yabo. And then ke ezawuba ngeyona iyingxaki ukugqitha zona, because if umntu istructure se-mindset yakhe sibophelelekile, ingxaki izoba khona kakhulu, because yonke into uzayibonela negatively, yonke into azenzayo izawuba negatively, yabo. Because uyafumaniseka uba kuyothi kuzanywa ukwakhiwa, yena into yaziyo kudiliza, yabo. Ufumaniseka uba kuzanywa i-development, against into the-development, progress, yabo, mntu abe-enemy of progress. So it's such issues endiqondayo uba ziyingxaki, yabo. And then nabantwana ngoku uyafumaniseka uba ngoku they are involved okanye sebephandla kwinto ezenzekayo, yabo. The future of our community, yabo. If the future ke ngoku yalapha ekuhlaleni seyikwinto ze-drugs, into zothandana, yabo, into zonke nje ezinto zi-negative, uyafumaniseka uba ikamva le ndawo lihlala kuyo limfiliba kakhulu, yabo. And then we are not doing anything about ezi issues nee-challenges sizifaceayo, yabo. So we are having such things endiqondayo uba I don't know, I'm just sharing zona, maybe, yabo, there can be someone or people who can try and propose khona, because I don't know any platform endiqondayo uba ndingakwazi to share this information okanye this ntoni of mine. It's my thing, yabo, into endizibhalele yona ngoku le, yabo. I'm sharing it nani ke, yabo. I will try and share it also nakwinto ye-YouTube channel, and my YouTube channel, even though ke ndingenabani nabo nabalandeli pha, yabo. But I so wish, man, I have a dream about myself, yabo, my community at large, yabo. Ndingumuntu othanda ucinga positively, yabo, against all odds, like to think positive, to dream positive, yabo. Because especially indawo okhulele kuyo nendawo ohlala kuyo ingaske ibe the so-called a conducive, yabo, and a productive environment, yabo. So by that I mean like progress into the development, success, yabo, prosperity,
yabo, etc. Nje izinto ezinhle man, ezipositive, yabo. So I have that dream for my community, yabo. And then I so wish like abantu man, especially our leaders, yabo. Like we don't need, I think we also don't need leaders man, we need builders, yabo. We need like everyone to be a leader, but we need abantu abazosibuilder, people who will say yabona ngoku, yabo, we are driven by passion, we are driven by love to put okanye i-communities zaseBeaufort to a greater place, yabo. So yeah man, I think that's it. I just wanted to share loo nto leyo. Iyokusebusuku kakhulu ngoku nam ndibusy ndidlala nezifowuni up, yabo. So that was it regarding to le nto yes issues. It's something that bothers me, iyandihlupha le nto, yabo. But i-position endikuyo, I can't do anything, yabo, because I so wish like to be part, yabo, okanye to change ezinye zezinto ezenzekayo, yabo. But ilizwi lam ne-powers zam very limited in a way, yabo. So I'm trying a way to share to spread land, yabo. And then I think man, we need to be positive, and then we need to work together. Like we need to be serious about this zinto, yabo. In as much as we are different, but you see simekwelinye lokuba we want the best, yabo, simply the best for indawo yethu, yabo. Inkosi.